dar as boas-vindas à professora Gina Watson, que já está no auditório. Eu dou por concluído este painel e foi um gosto. Muito obrigada pelas excelentes apresentações e pelo que contribuíram para a nossa reflexão, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Bem-aja. Boa tarde a todos, mais uma vez. De forma a encerrar o primeiro dia do nosso encontro internacional, nós vamos assistir à segunda conferência. Nesta, a gente vai ter o enorme gosto em receber como palestrante de grande relevo internacional a professora doutora Jean Watson, que irá abordar os Sete Sutras Sagrados e que terá como comentadores os enfermeiros Patrícia Baltar e António Pereira. Thank you so much, obrigada. Lovely to be with you today, or this evening for you probably. I would need to share my screen, if I may. Do I have permission to do that? Yes. Okay, just a moment. Dr. Jean Watson, today we have the great opportunity to listen you. You are an important personality of nurse caring science. So be welcome to this meeting. And thank you so much for being present. My privilege, thank you. So what I'm going to do is bring closure for your conference by sharing with you an invitation as to how you enter into the caritas for yourself and others. Do you want to translate for me? Yes, of course. And we would like to do a brief introduction of yourself. Okay. Can we go on just Yes, because you've sure. got a huge curriculum and a huge contribution. So Dr. Jean Watson is a distinguished professor and Dean Emerita of University of Colorado, Denver. For 16 years, held the nation's first endowed chair in caring science at University of Colorado, founder of the original Center for Human Caring in Colorado, and is a fellow of the American Academy of Nursing. In 2013, was inducted as a living legend by the American Academy of Nursing, its highest honor. Is a widely published author and recipient of many national and international awards and honors. She holds 16 honorary doctoral degrees, including 13 international honorary doctorates. Author of Transpersonal Theory of Human Caring and Caritas Process of Caring Science, which are used to guide transformative models of caring education and professional caring healing practice for hospitals, nurses, and patients alike in the diverse settings worldwide. Author and co-author of over 30 books on caring. Her books have been AJN Books of the Year Awards. This is a prestigious competition in which the best in nursing publishing are chosen. This is an impressive work that contributes a lot for the nurse caring science, and I hope that all of us can enjoy this unique moment. Dr. Jean Watson, you may now begin your presentation, and thank you a lot. Thank you so much. I'm going to go back to my, let's see, sorry. Share my screen. Where do they go? So what I have to share with you is an entree into self-care through the caritas processes. And they have to do with sacred practices, like caring science is sacred science. Do you want to go ahead and translate for me? And I'm not going to use my slides. I'm just going to talk. Okay. So do you want that
in each moment we translate. It's better for you? Is that? Yes, I think. Yes? Okay, we'll try. Ok. Portanto, a professora Jean Watson começou por falar que o tema que a traz hoje são os 7 Sutras Sagrados e, portanto, vai agora detalhar cada um desses sutras que apresentou neste primeiro slide. A professora prefere falar connosco uma visão mais pessoal, mais intimista do que estar a passar a sua apresentação e nós iremos traduzir para a plateia. Right. So I had created and identified what I called 7 sacred sutras. A professora Jean Watson criou o que chama de 7 Sutras Sagrados. And a sutra has spiritual meaning, higher vibration meaning, through a word or a short phrase. Sutra tem significado espiritual superior, remete para algo maior, para algo transcendente. So it's not the word itself, but the word is pointing towards something greater than itself. Portanto, não é apenas a palavra, é sentimento maior do que ela mesma. So if you know the 10 Caritas processes of the theory, loving kindness, compassion with yourself, enabling faith, your own spiritual development, etc., etc. Portanto, se todos nós conhecemos os 10 processos Caritas da professora, que envolvem o amor, o balanço, a confiança, a verdade e todos os restantes itens. So in my work as carrying science as sacred science, these sutras are an entree into living Caritas. Portanto, no trabalho os 7 sutras, no fundo, são a verdade essencial e é isto que vai nortear os cuidados de enfermagem, a prestação de cuidados, é a base da caring science. So these are my practices that I use to practice Caritas. And the first one is stillness. Just be still. Portanto, estes sutras são a prática da professora Jean Watson, norteiam a sua prática, e o primeiro sutra chama-se stillness, permanência, traduzida à letra em português. And the second one is silence. Just feel silence. O segundo denomina silence, silêncio. E a professora sugere que todos nós consigamos sentir o silêncio. Stillness, silence. And the next one is solitude. Just holding that aloneness away from all the crowd. Solitude remete para introspeção, recolha interna, entrar em contacto connosco próprios. And the next one is spirit. And this is where we connect with spirit in the higher dimensions of ourselves and our world. O próximo é o espírito, e é aqui que nós nos conseguimos conectar com toda a dimensão espiritual do nosso mundo, aquela que está para além do ser humano. And the next one is simplicity, to just empty out, like, what's the most important thing, what matters, just to simplify our life. O seguinte é simplicidade, aquilo que realmente importa, simplificar, remete também para humildade. Simplicity. And the next one is service, as in sacred service, in service to humanity and to Mother Earth. O seguinte é o service, em serviço. O serviço que nós prestamos à humanidade, a toda a mãe natureza. O serviço que nós prestamos com todo o nosso afeto e com todo o nosso amor quando tocamos no ser humano.
And the last one is surrender, because we don't have answers to everything. So we have to surrender to that which is greater than ourselves. O último é surrender, render-nos ao facto de não dispormos de todas as respostas, de todas as soluções para tudo. So I'm going to go back to the beginning and we'll go through them again. Vamos voltar ao início e recordá-los todos mais uma vez. So each person can practice these right now with me in their own silence. Cada pessoa pode praticar com a professora Jean Watson e em silêncio. So take a really deep breath. Respirem profundamente. And just be still. Just be still right now, in the moment. Be still. E fiquem apenas no momento, na permanência do momento. And feel and hear silence. Be in silence. Estejam em silêncio para conseguirem apreciar o silêncio. And the next one is solitude. Just feel your own separateness with your higher self. Sintam que são a vossa própria individuação, os vossos seres superiores. And now we connect with spirit. So breathe in the higher self, soul, connecting with spirit as guide for ourselves. E agora que nos conectamos com o espírito, além de nós, além humano, agora que nós nos conectamos com a dimensão espiritual do ser. And again, the simplicity, simplify our life, your life, to address what really matters and empty out a lot of surplus. It's no longer needed. Simplifiquem. Liguem-se apenas àquilo que é necessário. Mais nada importa. And the next is to realize that we're all in service to humanity and something greater than ourselves. Esta parte serve para nós percebermos exatamente que estamos ao serviço de algo mais do que a humanidade. Estamos ao serviço de algo mais do que nós mesmos. Algo maior, algo superior. So when we're practicing caring and healing and health for ourselves and others, we're in sacred service. Como nós praticamos o caring, o cuidado, o amor ao outro, nós estamos a prestar um serviço sagrado. And in service, as sacred service, it can be seen as a form of sacred activism for our world. E este serviço sagrado pode ser visto como uma espécie de ativismo sagrado para com o nosso mundo, sagrado no sentido espiritual. So rather than political activism, it's a form of sacred activism to be of greater service to humanity through caring. Portanto, isto é um enorme serviço para com a humanidade, é um cuidado com a humanidade e por isso é que é considerado sagrado. And lastly, we do not have all the answers. Science does not have all the answers. The broader universe we have to surrender to, Mother Nature and our higher consciousness of the planet Earth is greater than us. So we have to learn to surrender to that which is greater than ourselves and our ego. E por fim perceber que não temos as respostas todas, a ciência não tem as respostas todas e render-nos a algo superior a nós, a forças maiores do que nós e abraçá-las também, mas acima de tudo render-nos perante todo o mundo em redor. So these are just an invitation for you to consider for yourself
or to realize that we're all evolving together in this work. Portanto, isto é apenas um convite para todos, para vocês próprios, um convite a colocarem em prática os 7 sutras na vossa vida e nos cuidados que prestam, estes cuidados sagrados, porque trabalhamos com vida humana. It also allows us to realize that carrying science and this unitary consciousness that connects us is the most mature level for the discipline of nursing. Percebemos também que a ciência do cuidado humano, que nos une a todos, enquanto seres, é das melhores evoluções, das formas mais maduras, mais maturadas de ter a enfermagem. And it allows us and gives us permission to bring spirit and love back into our science and into our work and our world. E este nível, esta evolução, permite-nos ter o amor na forma como nós cuidamos, nos cuidados que prestamos. Permite-nos chegar a esta dimensão espiritual dos cuidados. So I invite you to enter into this and continue to do your work and make a contribution for nursing in the world, which you're doing. Namaste. Thank you. E, portanto, a professora Jean Watson convida-nos a continuar a aplicar estes contributos na prática da enfermagem e na sua vida, que é um enorme contributo para a enfermagem. E agradece-nos. Namaste. Namaste. Obrigada. Do I have time, or do you want to take time for any comments or questions? Yes, we most of all, dear Dr. Jean Watson, it's a huge honor and pleasure to listen to you. Your wisdom is amazing, and thank you so much for your contribution. And now we have a little room for some questions, some commentaries, something that all of us want to say to you. Please, if anyone wants to talk. Portanto, agradecemos à professora Jean Watson por esta intervenção e abraçamos agora quaisquer comentários, questões, palavras que queiram dirigir à professora Jean Watson, por favor, estejam à vontade, eu e a Patrícia iremos traduzir. Sim. If not, then we'll bring closure to this time, and congratulations on your conference and all the activities that you're bringing to the world through caring and healing and health for all. Thank you very much, Dr. Jean Watson. Let us just say a couple more words. In the recent years, we have faced a pandemic like never before. The COVID-19 changes physically, psychologically, and emotionally. But we can acknowledge, at least metaphorically, the use of our glasses. Yes, yes. Okay, well, God bless. Namaste. I'm going to say goodbye now. I think you're my connection froze. If you go into the chat, there might be just a few questions you could just say, and then maybe you want to do a closure with your singing bowl just to close the conference. Okay, I can't get the chat. Let's see. Let me see. Oh, I see. Yeah. Well, I think most in the chat are saying thank you for your presence, etc. So I think it's a privilege for me to be here, and I'll close then with the singing bowl as a centering. Okay. Yes, lovely. Thank you. Thank you so much. Okay, so this bowl is calibrated to the vibrations of the human heart. So it's a reminder that caring is in our heart. A taça que a professora Jean Watson tem na mão corresponde à vibração do coração humano. Compassion is in our heart. A compaixão que temos no coração. Love is in our heart. O amor está no nosso coração também. So all of our feelings of love
of beauty, of truth, of caring, of compassion, forgiveness are all in our heart. They're not in our head. So just take a really deep breath and fall into your heart. A professora pede a todos que respiremos fundo e que nos lembremos que o perdão, o amor, a compaixão e o cuidar estão todos no nosso coração. Aproveitem este momento para respirar fundo. And in your heart center, appreciate yourself. Appreciate yourself and all that you bring to the world today. Sim, tudo que trazem para o mundo hoje. All your successes, your celebrations, your suffering. Just appreciate yourself. Vossos sucessos, celebrações, sofrimento, apenas apreciem. And in that quiet place of your heart, just gently radiate those feelings out to each other in this space. E no lugar do nosso coração, simplesmente divulgam, dissipam estes sentimentos para todos nós, à volta, para uns com os outros. And from our heart, we realize that we're all connected across the globe. Percebemos que estamos todos ligados. We're all connected across the globe. Estamos todos ligados globalmente. So gently radiate those feelings to everyone in this space. Irradiando estes sentimentos para todos os que estão aqui no espaço. Knowing that we're all connected, but we're all protected in this work. Estamos todos ligados e protegidos neste trabalho, nesta rede. Thank you. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Thank you, Dr. Jean Watson, for this moment. Thank you. Bye-bye. Thank you, Jean. Bye. Thank you, Jean. Bye, bye. Obrigada. Obrigada. Obrigado a todos por terem assistido a este momento com a doutora Jean Watson. Ficámos a perceber um bocadinho dos 7 Sutras Sagrados. E como é que podemos colocar em prática nos cuidados, na enfermagem, como é que podemos viver esta dimensão que revela grande maturidade na nossa evolução e também deixar aqui que estamos todos ligados e, portanto, há uma rede que se liga e levarmos para a nossa vida estas premissas, estas verdades, estes sutras, estes 7 sutras sagrados porque trabalhamos com vidas humanas, com seres vivos e nós próprios também somos seres humanos. Muito obrigada. Obrigado a todos.